people, it's Mishan. Thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. Today we are going to talk about Marvel Studios Eternals final trailer. इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जब इसका ट्रेलर आया था, and if you guys have not seen it, so please click and watch that video first so that आपको पता चले मेरे उस टाइम पे व्यूज कैसे थे इस मूवी के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में. And अब ये फाइनल ट्रेलर आ गया, the movie is releasing soon and so sorry for that. Eternals man, I mean जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था, मुझे ज़्यादा नहीं पता Eternals के बारे में. मैंने इनकी कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, इनका कोई कार्टून नहीं आया है, अगर आया है तो मैंने नहीं देखा है. So I don't have much knowledge about them, लेकिन they are like actual gods, you know, the real gods जो who were there, you know, when life happened, when the universe happened, they were there. एंड इसीलिए एटर्नल्स के ट्रेलर आने के बाद सबसे ज़्यादा मीम्स बने थे कि इतना कुछ हुआ, थैनोस आया, हाफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, लेकिन एटर्नल्स नेवर इवन पार्टिसिपेटेड, नेवर इवन ट्राइड टू स्टॉप इट. सो क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइमलाइन, कैसे कैसे क्या हिसाब है, वो सारा हमें मूवी देखने पता चलेगा. बट अभी के लिए लेट्स वॉच दिस ट्रेलर एंड लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. सो मार्वल स्टूडियोज एटर्नल्स फाइनल ट्रेलर, इट्स 2 minutes and 51 seconds long. Here we go. Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. Wow, they're actually acknowledging things. I love that. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, all the other terrible things throughout history? We were instructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who? We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. Used to be a front row seats. You know what's never saved the planet? Your sarcasm. We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it. What's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Wow, just wow man, that is, I actually have goosebumps right now. Not only on my hands, on my feet too. I have goosebumps everywhere. Wow, this is, man, the visuals are epic man, epic. The visual looks so amazing. I mean, this is great. Yeah, this is great. I'm okay, शुरू से शुरू करते हैं. So सबसे पहले तो वो पहले बता रहे हैं they're actually acknowledging that Thanos की वजह से half population चली गई, and after
snap of a finger वो population वापस आ गई and then re-emergence happened and I don't know what that is. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? 7 days are left for the end of the world, I believe. But ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा क्या है? और ये अब कि उसके लिए क्या करेंगे? और अभी तक कहाँ थे? वो सब हमें मूवी देखने पता चलेगा. But whatever is going on, it's visually beautiful. And you know, for a nerd like me, it is, you know, it's orgasmic. You know, I just had a nerdgasm, man. It is amazing. So they are fighting monsters. कैसे अजीब से creatures हैं. And I don't know who their entity was. You know, जैसे उन्होंने बोला that उन्हें अभी तक permission नहीं थी कि वो, you know, human conflicts में interfere करें. Permission किससे नहीं थी? And there was this figure. I have no idea who that figure is. But I don't want to say it क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा was that Galactus? I mean, I remember जब you know कार्टून आता था, Fantastic Four का कार्टून देखता था मैं, Fox Kids पे आता था, उस पे you know वो था Galactus था और Galactus का हेलमेट जो इसमें फिगर दिखाई थी, I'm still thinking that it is Galactus, but I can be wrong AF, क्योंकि जैसा मैंने बोला I have no idea anything about Eternals at all. I am like clueless when it comes to Eternals. So हो सकता है वो Galactus हो सकता है कोई और हो, लेकिन जो हेलमेट की जो ना जिस तरीके की वो फिगर थी एज अ होल, ओवरऑल इट वाज लुकिंग लाइक Galactus, लेकिन वो 3 डॉट्स का कोई लॉजिक नहीं समझ आया जो एक वो थे. I don't know what's going on, लेकिन if that's Galactus, that is an epic way to introduce him in the MCU, man, really. But I don't know what's going on. So there is this someone, I think someone was there who was, you know, running fast like Quicksilver, Flash, and there is this another one who is I mean Rob Stark जो है, मैं Rob Stark ही बोलता हूँ उसको. I don't know the name of the actor because of Game of Thrones इसमें Jon Snow भी है, Rob Stark भी है. So you know, 2 you know brothers are here. So Rob Stark जो है, he's more like a, you know, Superman kind of a figure, आंखों से laser, super strength, fly, and you know Kit Harington, you know, he's I think playing like just a human, but you know an important one I believe क्योंकि उसका अच्छा खासा screen time है इसमें. So I think you know that he's playing one of the important ones, and then there is Salma Hayek, and you know she's like, you know, the main leader, I think the queen, something like that, because she's like always, you know, in the middle, सबसे आगे. She's more of, you know, kind of their leader. So and Salma Hayek से याद आया, I just recently watched you know what was the name of the movie that Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson and Salma Hayek, The Hitman's Wife's Bodyguard. I just watched that movie. Super funny. You should, you know, it's stupid nonsense, but it's Ryan Reynolds, so it's funny. So you know, you should watch it if you are into that. I really enjoyed it. So you know, all of this, it looks really pretty, man. And you know, Marvel है, so आपको पता है ये Marvel के VFX amazing होते हैं, excluding Age of Ultron. I mean, horrible. You know, visual effects है कुछ scenes में Age of Ultron के, especially the opening sequence. The opening sequence of Age of Ultron is so fake AF. मैं जब भी उसे देखता हूँ, I'm like, ये जल्दबाजी में बनाया था क्या? मतलब Age of Ultron का opening scene is a, you know, CGI nightmare. Really it is. If you have the eye for it, अगर आप समझ सकते हैं, you know, CGI VFX के बारे में थोड़ा बहुत, क्या असली है, क्या नकली है, क्या हो रहा है, क्या बेटर है, क्या गलत है उसमें. If you have the good eye, you'll actually understand what I'm trying to say right now. The Age of Ultron opening scene is absolute shit in terms of CGI and VFX, but this looks beautiful, right? This looks amazing, and it's like, you know, पता नहीं मुझे, इसमें हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैमियो हो. I don't know. There are like so many possibilities now. Even after I just watched Loki के बाद तो there are, you know, endless possibilities. What's gonna happen? You never know. I'm just, you know, really excited this exists, and I'm really excited that I'm gonna watch it. That's for sure. Guys, please do let me know if I missed something. You know, that's all from my end. अगर इस चीज़ पे डिस्कस करने चले तो मैं पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी, but अभी के लिए इतना ही. आप मुझे बताइए if there is something that I missed. Angelina Jolie. See, I never forget her. So do let me know if I missed something, and comments में मुझे बताइए. And if you guys you know like this video, give it a thumbs up.
आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आई हैव अ सेकंड चैनल विच इज़ अ गेमिंग चैनल, उसमें मैं गेम प्ले वीडियोस डालता हूँ विद माई फेस कैम ऑफ कोर्स। सो राइट नाउ आई एम प्लेइंग मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड ऑन PlayStation 5, सो डू चेक दैट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन Facebook, Instagram, Snapchat, you know the drill, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू सून एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।